Hi everyone, this is story 26 from One Story a Day for Beginners and Kids. سلاوتان لبت اما چیرۆکی 26 لە زنجیرەی هەر ڕۆژە و چیرۆکێک. Today we've got this story and this little girl seems to be very happy and she says, "Hello apple tree, you are so tall." ئەمڕۆم چیرۆکەمان هەیە و پێدەچێم کچە چکۆڵەیە زۆر دڵخۆش بێت و دەڵێت سلااو دارسێوەکە یان دارسێو You are so tall. تۆ زۆر بەرزیت. So the title of the story is My Apple Tree. My Apple Tree. Wata دارسێوەکەم. When I was born, my dad planted an apple tree in the backyard. کاتێک من لەدایک بووم باوکم دارسێوێکی ڕواند بەڵام لەکوێ in the backyard لە حەوشەکەی پشتەوە. Now I'm 6 years old and so is my apple tree. من ئێستا 6 ساڵانم و هەروەها دارسێوەکەشم 6 ساڵانە. So is my apple tree. We have both grown a lot. هەردووکمان زۆر گەورە بووین واتە گەشەمان کردووە. I am tall من بەرزم واتە باڵام بەرزە but my apple tree is much taller. بەڵام دارسێوەکەم زۆر بارزتر و باڵا بەرزترە. I love my apple tree. It gives me apples in the fall. من دارسێوەکەمم خۆش دەوێت. It gives me apples واتە سێوم پێدەدات in the fall لە پاییزدا. It's my special friend. ئەو هاوڕێ تایبەتەکەمە. So that's the end of the story. Now let's highlight the most important vocabulary. ئەمە کۆتایی چیرۆکەمان بوو بە بزانین گرنگترین وشەکان چین. So we have planted واتە ڕواندی planting ڕواندنە. Okay. Backyard حەوشەی پشتەوە. Yard یعنی حەوشە. Backyard حەوشەی پشتەوە. Grown کە شێوەی سێمی فرمانی گرۆوە واتە گەشە سندوون. Okay. Tall بەرزە. Taller پلەی بەراوردی تۆڵە کە دەکاتە بەرزتر. باشە. Fall لێرە بەواتای پاییز هاتووە. Autumn. It's my special friend. Special واتە تایبەت. So that is it. Thank you very much for listening and watching. Have a good time.